A peculiar scene involves a rubber band being tightly fastened to a cow's horn. Upon closer inspection, it turns out that this strong rubber band is carefully placed at the base of the horn. The reason for this is actually a method of dehorning cattle. This approach is used to prevent injuries to other cattle or humans, as well as to avoid the risk of certain breeds' horns growing in a way that could harm the cow itself by piercing its face. By removing the horns, it reduces the chances of fights among the cattle, thereby lowering their stress levels. When a very strong rubber band is tightly secured at the base of the horn, it cuts off the blood supply, causing the horn to naturally necrotize and eventually fall off. This method is considered less stressful for the animal compared to directly cutting off the horns. A peculiar scene. الراجل ده كان اكتر مخترع اتكسر خاطره في البرنامج. اختراعه كان عباره عن جرس بكاميرا، بمجرد ما بيجي زاير ويضرب الجرس بتشتغل الكاميرا على تطبيق الموبايل. المنتج بيتباع ب $199 وتكلفه تصنيعه حوالي $82. المنتج ما اثرش في دول المستثمرين. لوري رفضت الاستثمار في المنتج، قال له مارك انه مش شايف نجاح للجهاز ده في المستقبل وانسحب هو كمان. وديمن كان رايه انه مش عارف يقيم المنتج موجه للطبقه الغنيه ولا الفقير، وللسبب ده انسحب. وروبرت كمان بيعتبر الجهاز خطر لانه مرتبط بالانترنت، ممكن يخترق ويهدد امان الناس اللي في البيت، واعتذر.